fam! Welcome back to our channel, and if you are new here, welcome! I am Miss A, your classy beauty savvy, and today you'll be looking at something weird. Ano yan? Bakit may ganyan? So today we are going to do some restock with me. Para magre-restock tayo ng mga gamit natin and food natin sa mga binili nating container. So again, if you're new here, please don't forget to hit the subscribe button, stick around, and support the channel. And of course, don't forget to comment below for a huge shout out for our next video. Yan. So let me do this na, and I'm so happy with these purchases yung from my previous vlog. I showed you guys itong mga container na to from Lucopon. Hindi ko pa rin alam yung pronunciation, sorry na. Pero yun siya. And I'll be linking the video down in the description box so you can watch it if ever you were not able to see it. So I'll just do my, paglalagay ng mga gamit na ito or food sa lalagyanan. And let's start with this. Nabuksan ko na siya kasi ang tagal nitong dumating. So, nakain ko na yung mga stocks namin. So, ito ay yung isa sa mga cereals na binili ko. Yan. So, if you want to see more on how I'll be, putting some food in here, organizing my small area, very, very small pantry area dito sa kwarto ko, then please stay tuned and don't forget to subscribe and like this video. Intro, let's go! Alright, let's go! Magre-review na rin ako ng mga nabili ko kasi may mga first time akong binili na cereals, like for example, this one. Ayan. So, I'll be linking na lang the video somewhere para mapanood niyo. By the way, I'm using the 1.3 ml. Hindi ko sure kung tama ba yun. Anyway, just put it here. Ayan. Perfect. Right. Amazing. Ha! I like it. These cereals are okay. Parang hindi siya masyadong maganda kung ihahalo mo agad yung milk kasi sobrang nagdi-disintegrate siya. Pero lumalambot siya ng bongga and I don't like the texture pag sobrang lambot. So, I suggest if you will buy something like this, itong ang brand na to, I'll be linking the video like my SHOPEE tuloy, my SNR haul down in the description box so you can just, understand ano yung pinagsasabi ko dito. Better kung nakahiwalay yung milk. Weird, diba? Pero suggestion ko lang. Ihiwalay nyo yung milk, tapos ihiwalay nyo rin to, tapos bite this, parang eat it alone, and then drink milk. Ganon. So, naging cereal pa, diba? Anyway, ayoko kasi masyado nung feeling na sobrang lambot nung cereals. Tapos, sa loob nito, guys, kapag nag-disintegrate na siya, ang dami niyang mga little chocolate bits and Rice Krispies, parang ganon. Masarap naman, hindi lang siya yung feeling lang niya sa bibig ay hindi maganda. Hindi, masasabi ko naman. Anyway, one down! Yay! Let's keep going. Wait lang. Okay. Same to ng brand, guys. Ayan, tingnan nyo, para siyang wafer. Diba? Tapos ito, actually, mas masarap tong, flavor. Ayan, mas masarap tong style and flavor na to. Kasi, mas creamy yung chocolate niya. And again, suggestion, just like nung isa, kapag nababad na siya sa milk, sobrang lambot. So, I suggest na, hiwalay nyo yung milk. Ewan ko ba kung ginagawa nyo rin ba yun, ha? Wait lang, guys. I think we need to transfer sa bigger container. Wrong move. Ay, Tingnan nyo. Diba? May mga konting Rice Krispies, as parang mayroon silang milk chocolate ball sa loob. Ayan, ang dumi na ng station ko. Wait lang. Pili tayo ng mas malaki. Hala! Parang hindi na rin halos kumasya. Wait lang. Ayun na yun. Kasya na yan. Tada! Perfect! Amazing. I love it.
By the way, I requested na for a replacement kasi nga, di ba, may sira itong lid. Ayan. So, dalawa na silang. Amazing. Ayun o. Yay! Let me just clean it up and let's move on sa next one. Okay, balik na tayo dito sa isa. And ang lalagyan ko na lang nito ay ang rolled oats ko. Ano nga yun? Breakfast oatmeal sa TikTok. So, I will be posting that soon. Kung hindi pa siya naunang i-post na yun, next time. I mean, basta abangan nyo sa TikTok ko yun. Kung paano ko ginagawa yung aking breakfast meal na oats. Pero, ginaya ko lang din yung online. Siyempre, wala naman tayong idea dun eh. I'll just link that or I'll just show you that video soon. Then, perfect. Rolled oats. Maize balls. Okay, ayan na siya. Si Pag-ibig. Napaka-funny. Diba? Picnic, no? Family size. Tingnan yung tinira. Wow, ang dami! Hindi pa niya ubusin. Anyway, lagyan natin siya dito. Para matapon na natin itong malaking container. Ayan! Good. Diba? Cute! So, para sa susunod, hindi na kukunin yung malaking box. Or yung lagyanan. Perfect! Picnic! Looks. Moving on, moving on. Ito yung container na nilalagay sa ano yata, ref, diba? So, ilalagay ko tong favorite. Just yogurt drink that I got. And itong natira kong dulce de leche na dip. Masarap siya sa pancake, guys. I love this. Remember the pancake that I bought? Sobrang sarap nun. Better yon than, I can say na better yon than Krusty's. Hey, this will be our candy for the month. Is the Cavendish and Harvey double fruit drops cherry with lime filling. Then guys, para madaling makain. Yes. Oh, that's cool. Our barley juice. It says organic barley. Leaf juice drink mix from New Zealand, and actually this is from JC Premier. We love this product. And ang sarap nitong barley juice na to, guys. Promise. So that's what I'll be putting in one of the containers since wala na tayong food na malalagay. Drinks naman. Ayan. Para madali din siyang makuha. There. Dapat sa ganito, no? Pero hindi pa siya kasha. Kapag naubos ko na to, ililipat ko na lang. Ayan. Perfect. Meron tayong barley drink over here. And then one last. Ay, pagkain ko naman to. Mag-alcohol na lang ako. And then, kamay ko na. Let's push that in and lock it in. There! So, that's it so far. Tapos i-organize na natin siya dito sa aking pink trolley, and I'll show you how I'll do it.
I don't know if you can see, may konti pa siyang space sa taas. And this is how I am going to organize that. Tapos, meron tayong mga natirang noodles, and then we will just put it dun sa isa ko pang nabili na organizer. Let me show you! Alright, dito tayo, diba, nag-start sa table na napakagulo na ngayon. Dito na tayo sa ilalim. Ayan, ayan yung bago kong biniling organizer, guys. Tada! Again, makikita nyo to sa TikTok. Uy, gusto ko pakita sa inyo to kasi sobrang saya ko. Dito sa baba, tingnan nyo kung gaano siya kahaba. Where? Ay, hindi nyo pa lang makita. First layer na lang. Ayan, 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 ayan. Look at that! Amazing, diba? So, ito yung tinatawag nila na slim drawer. Again, sa Shopee lang din to. I'll be linking it down in the description box. Perfect for 8-8, guys. So, since magi-8-8 na, dapat maka-check out din kayo ng ganito. Lalo na kapag you're into organizing. Isa pa lang yung binili ko, pero I am planning to buy another one para dito. That's ito, hahanapan ko ng iba pa niyang place para meron akong organizer dito ng food. Actually, originally, this one is for food. Pero dahil nga, hindi ko nagawa at kailangan ng medical supply ko na nasa lalagyan, inuna ko na. So, let me give you a brief, like, sneak peek of what's underneath. Ayan. Here, yan. Kita nyo yung saksakan, diba? Sorry na. Okay, ito ay mga medical supplies namin. This is our emergency kit. Emergency kit ba yung tawag dito? Parang ganon. So, nandito yung mga medicine, band-aids, temperature reader, tsaka mga pang-emergency kapag ka may sugat, ganon. Tapos, dito ko na nilagay yung aking bagong biling N95. Medyo mahirap lang silang kunin kasi palubo siya eh. Ito yung mga N95, dapat secured sila para di sila makontaminate. Tapos, meron ako dito yung tong heating pad or something. Parang electric heater. Something siya para sa mga matatanda. Yun tita, ganon. Alright. So, eto na tayo, no? Diba yung first layer na lang ang walang laman. So, what I'm planning to do with that is, of course, to put my other stash of food. Esa na ba yun? Ayan. Mga noodles. Konti na lang to eh. So, dito ko na siya ilalagay. Para, nice, diba? Okay. Nahin na natin yung noodles. Actually talaga, noodles yung originally kung gustong ilagay dito. Kaya lang, dahil kailangan nga natin ng emergency kit ng magandang lalagyanan, ilipat ko na siya. And then, of course, pancit canton for our, oh my gosh, kasya ba? Ay, nako, ang tangkad ni pancit canton. Ihihiga natin. Ayan na nga, ang problema ko dyan. Kapag matatangkad, guys, syempre, pahiga na lang. Para hindi tayo mahirapan. Ayan. So, marami pang space dun sa likod if you can see. Sobrang effective or sobrang convenient nitong lalagyan na yan. So, I'm planning to buy some more and it's clear so you can tell kung ano yung mga nilagay ninyo sa loob. Tapos, kung dalawa siya, and tatlo pa, anyway, sobrang excited ako dyan. Yan! So, that's it, guys. That's how I organize or just, how I plan to organize things moving forward. So, I hope you enjoyed watching this video and hope to see you again on my next one. Have a great day, fam! Bye! Don't forget to subscribe! Super thank you kay Lay ng Lay Budgets and Maria Teresa Gadil for commenting!